This is a nest รังนก that's fall down from the tree. รังนกที่ตกลงมาจากต้นไม้ There's a lot of ants inside here. มีมดหลายตัวในนี้ This is the first bird I tried to rescue her, but I think she cannot bear it because of too much ant bite her. I'm not sure she's still alive or not. And later I find another 2 birds and I put them together in the nest that I make it. อันนี้เป็นรังนกที่ทำขึ้น I make a nest for them. Actually this is from my mother plant, so I put them here for them can rest and their mother can find them. Other 2 still cannot fly yet. 2 ตัวนั้นมันยังบินไม่ได้นะคะ Hope their mother will find them. น่าจะเป็นแม่มันอ่ะมันต้องจะมาเฝ้าลูกมันอ่ะ